because it's hard for me itself to see. And so in yellow it shows there in Mark's gospel, in Luke's gospel, and in the Acts of the Apostles, the harmony of it comes together where Jesus is risen and then he is ascended, taken up into glory. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം അവന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Amen. So Jesus spent the time on the earth after the resurrection. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 40 days he was amongst his disciples. 40 ദിവസങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. In Acts chapter 1 verse 3, if you look at that in your Bibles, Acts chapter 1 verse 3. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1ന്റെ 3ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട്, നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ ഭാഗ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം 40 നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Many infallible proofs is the way that the King James has it. King James version എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളാൽ താൻ ജീവിച്ചു ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. He was showing that yes, I am really resurrected from the dead. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു താൻ മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. For 40 days he spent that time and was among them. He ate with them, he fellowshiped with them, he walked with them, and we see that all throughout the end of the Gospels. 40 ദിവസങ്ങൾ അവൻ അവരോട് കൂടെ നടന്നു, ഭക്ഷിച്ചു, അവരോട് ഒരുമിച്ച് ചരിച്ചു, ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചു. But now it was time for him to go. ഇപ്പോൾ അവന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവൻ പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. I remember during the presidential debates, I think it was Reagan or Bush, I think it was George Bush Sr. In the Republican convention, they were chanting this slogan, it's time for him to go. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ കൺവെൻഷനില് പ്രസിഡന്റ് ബുഷിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരത്തിൽ അവർ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവര് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്. അതിതാണ്, ഇപ്പോൾ അവർ മാറി വെക്കൂ, ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാരെ അവർ മാറി വെക്കൂ, അവർ മാറി നിന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. Every time Reagan would say something, or I think it was Bush, I don't remember who it was, but he would say something and then the audience would shout, it's time for him to go. ബുഷ് പ്രസംഗിച്ച് ഓരോ വാചകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനമായി ജനമേറ്റു പറയും, അതെ, അവർ മാറിയേ ഒക്കൂ. Yes, it's a political speech. അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസംഗമായിരുന്നു. But it was interesting to see the audience just building up. Each time he said that, it would get louder and louder and more forceful. It's time for him to go. ബുഷിന്റെ പ്രസംഗത്തോട് ചേർന്ന് അവര് അത് ഏറ്റു പറയുമായിരുന്നു, it is time to go, ഇപ്പോൾ യാത്രയാകേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. The disciples would not ever have said that to Jesus. No, Jesus, it's not time for you to go. You need to stay here a little longer. ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കർത്താവേ, നീ എക്കാലവും ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. But Jesus knew it was time for him to go. എന്നാൽ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടം വിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. I often thought, what if Jesus would have stayed another 3 more years instead of 40 days? 40 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു 3 വർഷക്കാലം കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ. What about another 30 years? He could have lived another 30 years. ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു 30 വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ. He could have done much more miracles. അവൻ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. He would have done great, mighty things, more teaching, more of everything. അവൻ പല അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടും പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. But it was only 40 days. എന്നാൽ 40 ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Amen. We know there's a lot of things related to that, but I was just thinking it was because one reason, maybe because Jesus was homesick. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 40 ദിവസം മാത്രം ഇവിടെ ആയിരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അവനെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ഇരിപ്പോൾ He wanted to go home. അവനെ ഹോംസിക്ക് ആയിരുന്നു, അവന് വീട്ടിൽ പോകണം. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇപ്പോഴേ ചിന്ത തുടങ്ങി. 12:15 ആയുള്ളൂ, ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് തീർത്തുന്നത്, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പോലും വന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. We gotta go home. We have this desire in each of us that always we like to go back to our own home. Amen.
നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത്. Always we like to sleep in our own bed. നമ്മുടെ കിടക്കയിൽ വിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എത്ര നല്ല ഹോട്ടൽ ബെഡ് ആണെങ്കിലും ആ വീട്ടിലെ സുഖം അനുഭവിക്കാനൊക്കത്തില്ല. It's back home. I want to go home. ഹോട്ടലിൽ എത്ര നല്ല മനോഹരമായ ബെഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ വീട് അതിന്റെ പ്രത്യേക സന്തോഷം. Yes, so he wanted to go return to the Father. So I put a little bit of the scenery of where this is. Let's come into the land of Israel. Here we see he's on the Mount of Olives. I pulled this off of one of the image sites of the Mount of Olives. Mount of Olives. And he is standing on the Mount of Olives, and on the next one I put the scene looking into Jerusalem from the Mount of Olives. He's looking down into the Jerusalem city. Go back one. The Mount of Olives is where Jesus was taken up, as we see in Scripture. Why is it important to talk about the Mount of Olives? Because the story doesn't end with the ascension of Jesus Christ there. He's coming back at the same place, it says, just like he was taken up. Hey, we got nice mountains here in Tennessee. We got Rocky Mountains. We got the mountains in the Appalachian Mountains. Those are great mountains, better looking than that. In Oregon, in Seattle, you can see Mount Rainier. You can see it from the city. The snow caps on the mountain, beautiful. But Jesus ain't coming back over there. Back in the 1800s, the Miller followers of Miller went up to a high mountain. They sold all their goods and went up to a high mountain and waited for Jesus. They thought he would come at the end of the 19th century. They got the wrong mountain. They went to the wrong mountain. If any of you are interested in waiting for Jesus, go to the right mountain, please. Don't everybody do that. Christ could come at any moment. Now with CNN, with all the videotapes and all the technology that we have right now, right in front of us. We'll see it live. Praise God. So the Mount of Olives is where Jesus is now. And you could argue on it. I want to go to the Mount of Olives. Amen. Some of you have that privilege already. That's what we've been doing. You are blessed. You are a blessed man. You are more blessed than I am. And I want to go to the Mount of Olives. How many of you want to go to the Mount of Olives? Amen. Well, as a church, we could easily do that next year, maybe next September or something, or we could easily do that. If you're interested in that, let's put a plan together and let's do that. So let's work toward that. It's a desire of our heart. I've been praying about it. Mommy got to go a few years ago. Let's plan a trip to the Holy Land and the trip Israel, God willing, maybe the following year. Not this year. So the Mount of Olives, he's in the moment about to be received. He was homesick. He wanted to go back to his father. Amen. I compared this also to two images that I